మీ అందరికీ తెలుసు, తుంగతుర్తిలో 4.5 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా ఉండి విద్య పరంగా, వైద్య పరంగా, మరి పేదవాళ్లకు గృహ నిర్మాణ విషయంలో కానీ, అన్ని గ్రామాలకు రోడ్ల విషయంలో కానీ, వాజ్పేయి గారి ప్రభుత్వంలో అన్ని గ్రామాలకు వాటర్ ట్యాంకుల నిర్మాణ విషయంలో కానీ మీ బిడ్డ సంఖ్యనేని చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ రైల్వే మార్గం ఏర్పాటు కోసం, నిరుద్యోగ యువతకు పరిశ్రమల కోసం మీ బిడ్డ సంఖ్యనేనికి ఎమ్మెల్యే అనే ఆయుధం ఇస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఒక ఎమ్మెల్యే అనే ఆయుధము ఇవ్వమని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అదే కాదు, 4 లైన్ రోడ్ ఉంది హైదరాబాద్ టు విజయవాడ వరకు. 6 లైన్ రోడ్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పటికే గతంలో గడ్కరీ గారు పోయిన ఎన్నికల్లో వచ్చినప్పుడు వారి దృష్టికి తీసుకొస్తే ఇప్పటికీ కొన్ని పనులు మంజూరైనాయి, నడుస్తున్నాయి. కానీ ఇంకా అండర్ పాసులు కావాల్సిన అవసరం ఉంది. అండర్ పాసులు లేకపోవడం వల్ల ఈరోజు అనేక మంది ప్రాణాలను కోల్పోతున్నాం. మీ బిడ్డ సంఖ్యనేని గెలిస్తే అమిత్ షా గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎమ్మెల్యే అనే ఆయుధాన్ని కిషన్ రెడ్డి గారి ద్వారా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకొని పోయి మీకు సేవకునిగా పనిచేయడానికి మీ బిడ్డ, మీ అన్న, మీ తమ్ముడు కమలం పువ్వు గుర్తు కోటేసి గెలిపించాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇది నా వ్యక్తిగతమైన ప్రయోజనాలకు, నా 40 సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో నేను తెరిచిన పుస్తకం. అవినీతికి దూరంగా ఈరోజు తప్పును తప్పనే మనస్తత్వం కలిగిన మీ బిడ్డకు సంఖ్యనేనికేస్తారా? అవినీతిమయమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులకేస్తారా? ఈరోజు అవినీతిని ప్రోత్సహించే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అరాకొర టిఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు అవినీతికి దూరంగా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చే శాఖ కేసీఆర్ పెడితే అది జగదీశ్వర్ రెడ్డిని పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ జరగని అవినీతి ఈ సూర్యాపేట జిల్లాలో జరిగింది. అందుకే మీ బిడ్డ సంఖ్యనేని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాడు, ధర్మం పక్షాన నిలబడమని. అధర్మం పక్షాన కాకుండా మీ అందరి మద్దతు కావాలని 30వ తారీఖు జరిగే ఎన్నికల్లో మీ బిడ్డ, మీ అన్న, మీ తమ్ముడు సంఖ్యనేని ఎమ్మెల్యేగా గెలిపిస్తే ఒక సూర్యాపేటకే కాదు, ఈ సూర్యాపేట జిల్లాలో ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కావడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎక్కడ ప్రచారంలో పెట్టడం లేదు. అందుకే ఆ పథకాలన్నీ ప్రజలకు చేరువ కావడానికి, ప్రజలకు అందడానికి, చెందాల్సిన వాళ్లకు, చేరాల్సిన వాళ్లకు మరి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు అందాలంటే పారదర్శకత కలిగిన ప్రభుత్వం కావాలి, అవినీతి లేని పరిపాలన కావాలి. అది నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఒక భారతీయ జనతా పార్టీకి మాత్రమే సాధ్యమైంది. అందుకే డబల్ ఇంజన్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలతో పాటుగా రాష్ట్రంలో అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను మరి ఈరోజు రాజకీయాలకు అతీతంగా పేదవాళ్లకు చేరాల్సిన వాళ్లకు చేరడానికి కమలం పువ్వు గుర్తు భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి నవంబర్ 30వ తారీఖు జరిగే ఎన్నికల్లో ఈ జిల్లాలో నలుగురి అభ్యర్థులను, భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపించడానికి, అవినీతి లేని పాలన అందించడానికి ఈరోజు ఈ సభ ద్వారా ఈ జిల్లాకు ఒక పిలుపునివ్వడానికి, జాగృతి చేయడానికి ఈరోజు హోంశాఖ మంత్రులు అమిత్ షా గారు రావడం జరిగింది, కిషన్ రెడ్డి గారు రావడం జరిగింది. ఈ సభ ద్వారా మీ అందరినీ అప్పీల్ చేసే అవకాశం వచ్చినందుకు మీ అందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. भारत माता की, भारत माता की. కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రులు మన భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు జి కిషన్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను.
భారత్ మాతాకి. సూర్యాపేట అంటేనే రజాకారులకు వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ జరిగినటువంటి పోరాటం మనకందరికీ తెలుసు. చుట్టుముట్టు సూర్యాపేట, నట్ట నడుమ నల్లకొండ, గోలుకొండ గోర కింద నీకు గోరి కడతాం కొడుక ఓ నిజాం సర్కారోడా. మరి అటువంటి సూర్యాపేటలో ఈరోజు మనకు ఢిల్లీ నుంచి మన సూర్యాపేటకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ అందరినీ కలవడం కోసం, ఈ ప్రాంతంలో అవినీతికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నటువంటి మనందరికీ మద్దతు ఇవ్వడం కోసం ఢిల్లీ నుంచి పెద్దలు అమిత్ షా గారు వచ్చారు. కాబట్టి మనందరం ఉత్సాహంగా ఉండాలి. కాబట్టి మన నినాదము హైదరాబాద్లో ఫామ్ హౌస్లో ఉండడా, ప్రగతి భవన్లో ఉండడా తెలియదు. ఢిల్లీలో మరి ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ ఎక్కడున్నాడో తెలియదు. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ వినపడే విధంగా మన నినాదం ఇవ్వాలి. భారత్ మాతాకి. రెండు చేతులు పిడికిలు వేయించమని. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, జగత్ ప్రకాష్ నడ్డా గారి నాయకత్వం, అమిత్ షా గారి నాయకత్వం, అమిత్ షా గారి నాయకత్వం, భారతీయ జనతా పార్టీ. భారత్ మాతాకి. పెద్దలు, గౌరవనీయులు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ మరి విమోచన ఉత్సవాలకు ఈ కార్యక్రమానికి మరి శ్రీకారం చుట్టినటువంటి పెద్దలు అమిత్ షా గారు ఈరోజు మనం అందరికీ రావడం జరిగింది. ఆ రోజు సర్దార్ పటేల్ నిజాంకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేసి ఇక్కడ మూడు రంగుల జెండా ఎగరేస్తే 75 సంవత్సరాల తర్వాత మరి ఈనాటి హోంమంత్రి అయినటువంటి అమిత్ షా గారు 75 సంవత్సరాల గ్యాప్ తర్వాత భారత ప్రభుత్వం తరఫున రజాకార్లకు వ్యతిరేకంగా, నిజాంకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసి సాధించుకున్నటువంటి ఈ యొక్క హైదరాబాద్ లిబరేషన్ డే ఉత్సవాలను నిర్వహించి మనకు మరి వారి నాయకత్వంలోనే హైదరాబాద్కు వచ్చి ఈ యొక్క జాతీయ పతాకాన్ని ఎగరేసినటువంటి మరి అమిత్ షా గారు ఈరోజు మన ముందుకు రావడం జరిగింది. వారికి మనమందరం కూడా రజాకారులకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసినటువంటి అమరవీరులందరి తరఫున కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా మన స్థానిక ప్రియతమ నాయకులు, భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు, ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా సూర్యాపేట నుంచి పోటీ చేస్తున్నటువంటి గౌరవనీయులు సంకినేని వెంకటేశ్వరరావు గారు, అదేవిధంగా తుంగతుర్తి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా రామచంద్రయ్య గారు, ఏదైతే భువనగిరి నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా రజాకార్ల సినిమా తీస్తున్నటువంటి సినిమా ప్రొడ్యూసరు గూడూరు నారాయణ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా తెలంగాణ ఆడబిడ్డ, నల్లగొండ జిల్లా ఆడబిడ్డ, ఈరోజు నాగార్జున సాగర్ నుంచి పోటీ చేస్తున్నటువంటి నివేదిత గారు, పార్టీ నాయకులు ప్రేమేందర్ గారు, వెంకటేశ్వర్ గారు, మనోహర్ రెడ్డి గారు, నర్సయ్య గౌడ్ గారు, భాగ్యారెడ్డి గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఇతర పెద్దలు, మీ అందరికీ ఈ యొక్క గిరిజన బిడ్డ, మన యొక్క మహబూబాబాద్ నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి హుస్సేన్ నాయక్ గారు, వీళ్ళందరినీ కూడా నల్గొండ జిల్లా ప్రజలు, మహబూబాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా ఆశీర్వదించాల్సిందిగా, సూర్యాపేట జిల్లా ప్రజలందరూ ఆశీర్వదించాల్సిందిగా కోరడం కోసమే నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో భారతీయ జనతా పార్టీని గెలిపించాల్సిందిగా కోరుతూ వచ్చాం. మీ అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నాను, ఈరోజు అనేక విషయాలు మన యొక్క
మరి వెంకటేశ్వరరావు గారు చెప్పారు. ఈ ప్రాంతంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో అనేక జాతీయ రహదారులు. ఈరోజు మీరు ఈ నల్గొండ నుంచి భువనగిరి వెళ్ళాలన్నా, ఖమ్మం వెళ్ళాలన్నా, విజయవాడ వెళ్ళాలన్నా, హైదరాబాద్ వెళ్ళాలన్నా, నల్గొండ వెళ్ళాలన్నా, ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కూడా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1,20,000 కోట్ల రూపాయలతో కొత్తగా 2,500 కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారులను నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం వేయడం జరిగింది. అద్భుతమైనటువంటి రోడ్లు. ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది 6 లేన్ రోడ్స్ కావాలని. నేను ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నాను, భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వస్తే హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వరకు 6 లేన్ రోడ్డే కాదు, హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వరకు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ గా కూడా నిర్మాణం చేస్తామని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని మనం చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఈ ప్రాంతంలో టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిందేమీ లేదు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిందేమీ లేదు. కనిపించేది జాతీయ రహదారులు, గ్రామ పంచాయతీలకు నిధులు ఇచ్చేది భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, మున్సిపాలిటీలకు నిధులు ఇచ్చేది భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం. వీరు ఎక్కడ కూడా ఈరోజు ఈ యొక్క రాష్ట్ర అభివృద్ధి కృషి చేయలేదు. బంగారు తెలంగాణ చేస్తామన్నారు, కానీ బంగారు తెలంగాణ కాలేదు. కానీ కేసీఆర్ కుటుంబం మాత్రము బంగారు కుటుంబం అయిపోయింది. ఈ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కారం కాలేదు. 9 సంవత్సరాలుగా 10 సంవత్సరాలుగా ఒక్క టీచర్ పోస్టు భర్తీ చేయలేదు. కానీ కేసీఆర్ కుటుంబంలో మాత్రము అందరికీ ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. ఈరోజు పేద ప్రజలకు, దళితులకు 3 ఎకరాల స్థలం ఇస్తామన్నారు, ఇవ్వలేదు. రైతులకు ఉచిత ఎరువులు ఇస్తామన్నారు, ఇవ్వలేదు. ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని రకాలుగా విద్యా వైద్యం కల్పిస్తామన్నారు, కానీ నేను ఈరోజు మనవి చేస్తా ఉన్నాను, ఖచ్చితంగా డిసెంబర్ 3వ తేదీన జరిగేటువంటి ఫలితాలలో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలిచిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో పేద ప్రజలందరికీ కూడా ఉచిత వైద్యము, పేద ప్రజలందరికీ కూడా ఉచిత విద్య కల్పిస్తామని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాదు, కరువు వచ్చినా, వరదలు వచ్చినా, తుఫాన్ వచ్చినా, క్రిమి కీటకాలతో రైతుల పంటలు దెబ్బతింటా ఉన్నాయి. భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో అది కౌలు రైతు కావచ్చు, లేక ఇతర రైతులు కావచ్చు, పంట వేసుకుంటే ఆ పంటల మీద పంటల బీమా పథకము భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అందరికీ ప్రభుత్వమే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే పంటల బీమా పథకం ప్రవేశపెట్టి ఏ ఒక్క రైతు నష్టపోయినా కూడా ఆ నష్ట పరిహారం అందించేటువంటి బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. రైతులకు అండగా నిలబడుతుందని మనం చేస్తా ఉన్నాను. అందుకే మనం చేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాదు, ఈ రాష్ట్రంలో అవినీతిని సమూలంగా నిర్మూలిస్తాము. గ్రామ పంచాయతీ నుంచి ముఖ్యమంత్రి ఆఫీస్ వరకు, ఈ యొక్క మున్సిపాలిటీల నుంచి సెక్రటరేట్ వరకు ఎక్కడ అవినీతి జరిగినా ప్రజల కండగా ఒక నిర్మాణాత్మకంగా నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో ఒక నీతివంతమైనటువంటి, ఒక సమర్థవంతమైనటువంటి ప్రభుత్వం ఇస్తాము. ఫామ్ హౌస్ లో కూర్చున్న ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, బీజేపీ వస్తే ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి ముఖ్యమంత్రి వస్తాడు. ఆఫీసుకు రానటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఉండడు, బీజేపీ వస్తే. కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి ముఖ్యమంత్రి వస్తాడు. కాబట్టి మనం చేస్తా ఉన్నాను, ఈరోజు ఈ యొక్క ప్రాంతంలో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలవాలి. ఈరోజు టిఆర్ఎస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు ఒకటే. కాంగ్రెస్ కోటేసినా, టిఆర్ఎస్ కోటేసినా మజ్లిస్ పార్టీకి వేసినట్టే. ఈరోజు టిఆర్ఎస్ కు కాంగ్రెస్ పార్టీ కవల పిల్లలు, అవినీతి పార్టీలు, కుటుంబ పార్టీలు
కాబట్టి మీ అందరిని కోరుతా ఉన్నాను, ఈరోజు ఈ రెండు పార్టీలను కూడా ఓడించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ రోజు కూడా 12 మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు కనీసం రాజీనామా చేయకుండా టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు గెలిస్తే కేసీఆర్కి అమ్ముడు పోతారు. అమ్ముకునేటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ, అమ్ముడు పోయేటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాబట్టి మీ అందరిని కోరుతా ఉన్నాను, దయచేసి ఈ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం రావాలని అన్ని వర్గాల ప్రజలు బీజేపీ అభ్యర్థులను సంకినేని వెంకటేశ్వరరావు గారు కానీ లేకపోతే ఇతర అభ్యర్థులను కానీ ఆశీర్వదించి కమలం పువ్వు గుర్తు మీద ఓటేసి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వానికి అండగా ఉండాలని మీ అందరూ కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. కమలం పువ్వు గుర్తుకే, కమలం పువ్వు గుర్తుకే, కమలం పువ్వు గుర్తుకే. సూర్యాపేట జనగర్జన సభకు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి అభినవ సర్దార్ పటేల్ అపర చాణక్యులు మన అమిత్ షా గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, सूर्यापेट वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोबाइल आओ तो कुछ रखने की। सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, सूर्यापेट के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी संकीनेनी वेंकटेश्वर राव जी, तुंगतुर्ती से हमारे प्रत्याशी कादियाम रामचंद्रैया जी, भुवनागिरी से हमारे प्रत्याशी श्री गुडुरु नारायण रेड्डी जी, नागार्जुन सागर से हमारी प्रत्याशी बहन निवेदिता रेड्डी जी, महबूबाबाद से हमारे प्रत्याशी श्री हुसैन नायक जी, और आज यहां पर भाजपा के राज्य के महामंत्री श्री गुज्जुल्ला प्रेमेंदर रेड्डी, डॉक्टर कसम वेंकटेश्वरलू जी, डॉक्टर बूरा नरसैया गौड़ा जी, श्री बोबा भाग्य रेड्डी जी, श्री पोरेड्डी किशोर रेड्डी जी, और आज इस सूर्यापेट की सभा में आए हुए, इतनी विशाल संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज समय होने लगा है। मैं बहुत ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहता, मगर मैं इस पवित्र भूमि पर, सूर्यापेट की शिव मंदिरों की भूमि पर भगवान शिव को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पिल्लाल मर्री में हजारों साल पुराने श्री चन्ना केशव मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, 30 तारीख को तेलंगाना का चुनाव है। मैं आज तेलंगाना की जनता को
बताने आया हूं, तेलंगाना का भला ना टीआरएस कर सकती है, ना कांग्रेस कर सकती है। तेलंगाना को संपूर्ण विकसित राष्ट्र केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं। మిత్రులారా, సూర్యాపేట ఉన్నటువంటి శివ మందిరంలో ఉన్నటువంటి శివునికి నమస్కరిస్తూ పిల్లల మరి ఈ యొక్క చెన్నకేశవ దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి దేవునికి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటూ డిసెంబర్ 3న జరగనున్నటువంటి ఎన్నికల్లో ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రానికి టీఆర్ఎస్ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ అభివృద్ధి చేయదు. సమగ్రమైనటువంటి అభివృద్ధి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే తెలంగాణ అభివృద్ధికి పనిచేస్తూ ఉంది. मित्रों, ये तेलंगाना में भाजपा के खिलाफ लड़ने वाली दोनों पार्टियां केसीआर की टीआरएस और सोनिया जी की कांग्रेस, दोनों के लक्ष्य तेलंगाना की जनता का भला नहीं है। केसीआर केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और सोनिया जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ये दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं, ये तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। మిత్రులారా, ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో రెండు ప్రధాన పార్టీలు కూడా మనతో పాటు ఎన్నికల్లో ఉన్నాయి. ఒకటి కాంగ్రెస్ పార్టీ, మరొకటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంతసేపు తన కొడుకును ఏ రకంగా ముఖ్యమంత్రి చేయాలని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాడు. అదేవిధంగా సోనియా గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతృత్వంలో ఎంతసేపు రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయాలని చూస్తారు. ఈ రెండు కూడా కుటుంబ పార్టీలు, కుటుంబం కోసం, కుటుంబ సభ్యుల కోసం పనిచేసేటువంటి పార్టీలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ. मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य गरीब कल्याण है और केसीआर की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य परिवार कल्याण है। मैं तेलंगाना की जनता को अपील करने आया हूं कि परिवार कल्याण में विश्वास रखने वाली पार्टियां तेलंगाना को आगे नहीं बढ़ा सकती। तेलंगाना को केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ा सकती है। మిత్రులారా, భారతీయ జనతా పార్టీ లక్ష్యం ఒక్కటే, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి, దేశంలో ఉన్నటువంటి పేద బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమం కోసం బీజేపీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో పనిచేస్తాం. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల సంక్షేమం కోసమే పనిచేస్తారు. కాబట్టి మీ అందరూ కూడా ఆలోచన చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. मित्रों, ये टीआरएस गरीब विरोधी, टीआरएस दलित विरोधी है, टीआरएस पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी है। మిత్రులారా, టీఆర్ఎస్ పార్టీ పేదల వ్యతిరేకమైనటువంటి పార్టీ. టీఆర్ఎస్ పార్టీ దళితులకు అన్యాయం చేసినటువంటి పార్టీ. టీఆర్ఎస్ పార్టీ బీసీల వ్యతిరేక పార్టీ. मित्रों, उन्होंने वादा किया था अगर उनकी सरकार बनी तो वो दलित बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर राव जी को, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर राव जी को कि आपके वादे का क्या हुआ। మిత్రులారా, ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ దళితుల ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్న అధికారంలోకి వచ్చింది కదా. ఈ రోజు నేను కేసీఆర్ని అడుగుతా ఉన్నాను, ఇప్పుడైనా మళ్ళీ మీరు దళితుల్ని ముఖ్యమంత్రి చేస్తారా? కేటీఆర్ దమ్ముంటే చెప్పాల్సిందిగా సవాల్ చేస్తా ఉన్నాం. केसीआर ने 2014 में दलितों को 3 एकड़ भूमि देने का वादा किया था। केसीआर, आपके वादे का क्या हुआ? కేసీఆర్, మీరు పేదలకు దళితులకు 3 ఎకరాల స్థలం ఇస్తామన్నావు కదా, ఏమైపోయింది ఆ యొక్క వాయిదా అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాడు. ఆ మాట ఎక్కడ పోయింది? अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए
50,000 करोड़ के बजट का वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर को, आपने बजट का आवंटन किया क्या? దళితుల సంక్షేమం కోసం 50,000 కోట్ల రూపాయలతో ప్రత్యేకమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమం అన్నారు కదా, ఎక్కడ పోయింది? అమలు చేశావా కేసీఆర్? इन्होंने बैकवर्ड क्लास के कल्याण के लिए हर साल 10,000 करोड़ खर्चने का वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर, आपके वादे का क्या हुआ? బీసీల సంక్షేమం కోసం 10,000 కోట్ల రూపాయలతో ప్రతి సంవత్సరం ప్రత్యేక కార్యక్రమం అన్నావు కదా, ఏమైంది? బీసీల సంక్షేమం ఎందుకు వదిలేశావు? मित्रों, मोदी जी ने बीसी के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाएं लाए हैं। उन्होंने संविधान में बैकवर्ड क्लास कमीशन का प्रोविजन कर बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। బీసీల సంక్షేమం కోసం దేశ ప్రధానమంత్రి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొదటిసారి ఈరోజు బీసీ కమిషన్ రాజ్యాంగబద్ధంగా అన్ని అధికారాలు ఇచ్చి బీసీల హక్కుల కాపాడడం కోసం చేశారు। और मैं आज तेलंगाना की जनता को कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, भाजपा की सरकार बनाइए। भाजपा का अगला तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड कास्ट से होगा, ये हमने तय किया है। ప్రజలారా, భారతీయ జనతా పార్టీని ఆశీర్వదించండి, భారతీయ జనతా పార్టీని బలపరచండి, భారతీయ జనతా పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వండి, అండగా నిలబడండి। ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే తప్పకుండా బీసీ ముఖ్యమంత్రిని ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చేస్తాము। माताओं, भाइयों और बहनों, मोदी जी ने अभी अभी समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की घोषणा कर आदिवासियों को सम्मान देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। అదే కాదు సోదరులారా, గిరిజన సంక్షేమం కోసం కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది। ఇటీవల నరేంద్ర మోడీ గారు మన యొక్క తెలంగాణలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో గిరిజన విశ్వవిద్యాలయాన్ని మంజూరు చేశారు। దానికి సమ్మక్క సారక్క అని నామకరణం చేసినటువంటి ఘనత నరేంద్ర మోడీ గారికి దక్కుతుంది। हल्दी के किसानों के लिए जो तेलंगाना में बड़ी भारी मात्रा में है, हल्दी बोर्ड बनाकर जरूरियत के लिए, वैल्यू चेन के लिए और एक्सपोर्ट के दरवाजे नरेंद्र मोदी जी ने खोल दिए हैं। పసుపు రైతుల కోసం అనేక సంవత్సరాలుగా రైతులు ఉద్యమాలు చేస్తే ఏ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు। ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రైతుల పసుపు రైతుల కోసం కానీ ఇతర రైతుల కోసం కానీ పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేశారు। और इसके साथ साथ कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाकर तेलंगाना की पानी की जरूरियातों का पूरी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है। కృష్ణా వాటర్ మీద ఉన్నటువంటి తెలంగాణ హక్కులు కాపాడడం కోసం, రైతుల కోసం, తాగునీటి కోసం, సాగునీటి కోసం కృష్ణా వాటర్ డిస్ప్యూట్ ట్రిబ్యునల్ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు ఎన్నో సంవత్సరాల ఆకాంక్ష నెరవేర్చాడు। मित्रों, तेलंगाना के 40 लाख किसानों को हर साल किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में भरकर मोदी जी ने तेलंगाना के किसानों को अब तक 9,000 करोड़ रुपया दिया है। మిత్రులారా, కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి కింద ప్రతి రైతుకు సంవత్సరానికి 6,000 రూపాయల చొప్పున తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 40 లక్షల మంది రైతులకు సుమారు 9,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రతి 4 నెలలకోసారి రైతుల అకౌంట్లలో నరేంద్ర మోడీ గారు జమ చేస్తా ఉన్నారు। जल जीवन मिशन में 54 लाख गरीब परिवारों को नल से जल देकर शुद्ध पीने का पानी देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। జల జీవన్ మిషన్ కింద ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పేదలకు కూడా
శుభ్రమైనటువంటి నీళ్లు అందించాలనే దృక్పథంతో పెద్ద ఎత్తున నిధులు ఇస్తా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాం. लगभग 33 लाख गरीब परिवारों को शौचालय देकर महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया है. ఏ ఇంట్లో అయితే టాయిలెట్ లేదో ప్రతి ఇంట్లో కూడా టాయిలెట్ అంటే ప్రతి ఇంట్లో కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు మహిళల గౌరవాన్ని పెంచడం కోసం ఆత్మ గౌరవం కోసం టాయిలెట్ల నిర్మాణం చేయిస్తున్నాడు. गरीब परिवारों को लगभग 1 करोड़ 90 लाख जनता को 5 किलो अनाज 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है. గత 4 సంవత్సరాలుగా ఈ దేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పేదవాడి ఆకలి తీర్చడం కోసం నెలకు 5 కేజీల చొప్పున ప్రతి వ్యక్తికి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1,90,000 మందికి ఉచిత బియ్యం ఇస్తా ఉన్నాడు. ये 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए 25 लाख करोड़ रुपया तेलंगाना के विकास के लिए खर्च किया है. తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వము లక్షలాది రూపాయలు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం అందిస్తా ఉంది. मित्रों, मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? అయోధ్యలో రామ జన్మభూమి స్థానంలో రాముడు జన్మించిన స్థానంలో రామ మందిర నిర్మాణం జరగాలా వద్దా చెప్పండి. 550 साल से भगवान टेंट में रहते थे. आज घोषणा हो चुकी है 22 जनवरी को मोदी जी वहां जाकर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं. మిత్రులారా 550 సంవత్సరాల నుంచి పోరాటము ఆరాటము అయోధ్యలో రామ మందిర నిర్మాణం జరగాలని. और ఈ రోజు सूर्य మన కళ సాకారం అవుతుంది. నరేంద్ర మోడీ గారు ఆ యొక్క దేవాలయంలో మొదటిసారి పూజ చేయబోతున్నాడని మనం చేస్తా ఉన్నాం. सूर्यपेट वालों, आप भी टिकट बुक करा कर रखना. जनवरी के अंत में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर वो ही जगह पर प्रभु श्री राम का गगनचुंबी मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा. సూర్యాపేట ప్రజలారా మీరందరూ రావాలి. అయోధ్యలో ఎక్కడైతే రాముడు జన్మించిన స్థానంలో ఒక భవ్యమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి రామ మందిర నిర్మాణం జరుగుతుంది. अंत में मुझे बताइए, आप सभी लोग, सभी प्रत्याशी आगे आ जाओगे, हमारे प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? जोर से बोलिए, जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? बनाएंगे. तेलंगाना में भाजपा सरकार बनाएंगे? बनाएंगे. तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की वंदे 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 मातरम. भारत माता की
It's not a women's reservation bill. Hello and welcome to yet another episode of One Take, and this time all eyes on West Bengal and Mahua Moitra. What about the violence in Haryana? This man, Mr. A, has topi pennaud you. I know you must have heard of all the controversy, all the debates, different versions, attacks on each other, but I'm going to now focus on some backroom negotiations which are going on between political parties. Because the political ramification of this Mahua saga will be felt not only just in her party, which is the Trinamool Congress, but within the India front and specifically within the Congress party, with the Congress party also, because she has very good equations with a large number of Congress leaders. And also the issue which she has taken up, which according to her is the reason why she is being targeted, is something which is very dear to both Rahul Gandhi as well as the rest of the Congress. And that is the issue of the Adani factor. Nobody is behind Mahua. Mahua is behind the truth. Now you must have noticed by now that the TMC has been largely reticent in their response to the Mahua Moitra factor. Questions are being asked that why is no one coming forward and defending her? When I tried to speak to TMC leaders, they said, look, it's Durga Puja, we have other things to do. But politics never takes a break. It never goes on a holiday, even if it's Durga Puja for the Bengalis. And therefore, every comment of theirs, what was said, what was left unsaid, becomes extremely significant. Whether it was Kunal Ghosh, whether it was Derek O'Brien, both of them seems to be saying the same thing. But about who? Well, no one can guess because they refuse to take their names. They refer to her as that person or the concerned person. And they also said we are going to closely watch what the ethics committee has to say in the report, and then we are going to take a call on what further action needs to be taken. Now, what I'm going to talk about this week is on two important factors. Why is Mahua too hot to handle for the TMC? Remember those pictures way back, I think it was 2010, when Mahua Moitra was publicly rebuked by Mamata Banerjee because she told her that be within your limits. That is because she had actually led a protest against some of the supporters of the Trinamool Congress, but from her constituency of Nadia Krishnanagar. The word went to Mamata Banerjee that she doesn't even listen to us, she's in her own world, and that's where at a public event in Krishnanagar, Mamata Banerjee rebuked her and telling her, Mahua, please remain within the limit. মহুয়া এখানে আমি একটা স্পষ্ট মেসেজ দিতে চাই যখন ইলেকশন হবে পার্টি উইল ডিসাইড কে কন্টেস্ট করবে না করবে After that, things have never really been smooth between the two, but she's also been one of the most firebrand, articulate, high profile leaders of the TMC. Look, the Trinamool Congress may seem to be going soft now as far as the national ambitions go, but they do need a face in the national capital with whom they can, through whom they can do negotiations with other India front political parties and also to talk to the BJP inside Parliament. In Rajya Sabha, Derek O'Brien is high profile. In Lok Sabha, she is the one who's emerging as high profile, despite the fact that Abhishek Banerjee is also a member of Parliament, but he largely keeps a very low profile, mostly concentrating on the Bengal politics. Therefore, it is very difficult for the TMC to get rid of Mahua Moitra without a reason. In the past, there were questions being asked, will she be given a ticket? This is before this entire controversy broke, because the Banerjees don't seem to be very fond of her. But she has a substantial amount of following in her constituency of Krishnanagar, and as I said, extremely intelligent, aggressive, taking on the men,
taking on the BJP and the Prime Minister. But somewhere down the line, there was a discomfort within the Trinamool Congress. The TMC leaders, top leadership, felt that Adani issue is not an issue which can resonate on the ground. They gave out examples of Rahul Gandhi, who raised the Rafale issue in the last Lok Sabha elections, where it completely boomeranged on them. And therefore, they point out in private that we have to go across with people's issues. No one will accept the fact that the Prime Minister is corrupt. And therefore, they were not ever very comfortable with Mahua raising this issue. If you would have noticed that barring her, the TMC certainly did not make this a big issue against the BJP and the Prime Minister. They focused more on the Manrega scheme and so on and so forth. But it is very difficult for them to get rid of a person who's this high profile and someone who's raising the cause of corruption, according to her, and who's taking on the BJP. And that's the reason why they were going very slowly. But this entire controversy have given them an opportunity. But I think the more interesting factor is that of the Congress party. We all know that she was very much a part of the Congress party, and she left it because she felt that at least in West Bengal, her home state, there is nothing much which the Congress can offer to her. So she joined the Trinamool. But that does not mean her friendship with top-notch Congress leaders ended. She often was seen hobnobbing with Shashi Tharoor. She also had very easy access to Rahul Gandhi's office. And many in the Congress party consider and still consider her their own. And what I'm told is that when this entire saga broke out, the Congress was restless. They could not jump into her defense because first, she was not from their party. Second, they're also aware of the fact that Mamata Banerjee is not very comfortable with this issue. And they also felt that if they want to take on an issue which Mamata Banerjee is not very comfortable with, it could boomerang the chances as far as the India front is concerned. But behind the scenes, what was happening? I know this for a fact. I'm not going to give the names out because that will reveal my sources. 2 to 3 top leaders of the Congress party dialed the number. They dialed the TMC's high-profile top leadership and asked them, why are you not defending Mahua Moitra? Because they wanted Mahua and they want Mahua to emerge victorious in this entire issue. And they feel that the only way they can do so and be kind of vindicated on the issue that she is raising, which is the Adani issue, if Mahua emerges victorious. In an ideal situation, the Congress convened that you have to come out with a statement backing her, and then the India front will issue a statement backing her. The TMC did issue a statement yesterday, a day or two back, but they were very nuanced, very careful, not referring to her by name and saying that they were waiting and watching. And that is the problem for the Congress party. It cannot openly defend her, but at the same time, they do not want to antagonize Mamata Banerjee, but also they cannot completely abandon her. And therefore, it's easier for the TMC to let Mahua Moitra go than the Congress. Which brings me back to this question, is there a possibility, if she faces the axe, will she join the Congress? Well, it depends on the charges under which she goes. If she goes on the charges of national security or violation of parliamentary privilege, I think the Congress will be a little bit more reticent about it. But it's early days yet. We are not seeing the end of it. She's someone who's going to become and has already become too hot to handle. And she's certainly not going to be that leader who's going to go away and fade away and by lying low. Do give in your reactions on the social media timeline. And thank you so much for watching. Saying, hey, Niccolo, you had 15 minutes of 15 has become 20, has become 25. That president was completely focused on. And he actually told me, he said, just ignore those people. And he told me at the end of it all, he said, you know, everything that you are doing applies equally in my country. Everything. So why I say this to you is, I spoke to you about the impact we are making, the motivational impact. I spoke to you about generosity of heart. But you must also realize everything we are doing today is relevant to the world. It is relevant not just to the developing world,
it is relevant even to the developed world. And it is, I give you an example of it. Just a few days ago, the Financial Times had an article. The Financial Times article pointed out, it said the number of cashless financial transactions in India last year were 90 billion. Okay? Oh, wait. Do you know how many cashless transactions there were in America? Would anybody even like to guess? 2.8 billion. Even China had 17.6 billion. So I want especially the young people to understand this. You are embracing change on a scale and intensity with a passion. Even you don't know the revolution you are creating around you. This is today the new India. This is the India which, if it carries on for the next 25 years, will be the Viksit Bharat that we are all aspiring to. So, I must tell you, the reason the Foreign Minister has come is to draw encouragement, hope, sustenance from all of you, but also tell you that this 25 years is your era. It's your achievements, your talents, your motivation that will decide really where India is going. Now, I have spoken to you about the world, about, in a way, some of the achievements which has had an impact. But the truth is also, the world is a very tough place. The world is a very tough place. You can see that, you saw it during COVID. You can see it in terms of today, the impact of conflict. You can see it in terms of the security challenges. You can see it in terms of climate events. So, but what is necessary for all of us to understand is that the world matters to us. That era where the world was beyond our borders and we were safe inside our borders, that era is now over. Borders are actually, in terms of sovereignty, extremely important. But when we speak about globalization, everything that happens in the world outside will impact your life, and everything you are doing here, particularly if you're doing it on scale, in terms of a different level of achievement, that will also impact the world. And I say this to you because this is today the world in which we have assumed the G20 presidency. So why is our G20 presidency different? Because, you know, there have been other countries who have done G20 for a variety of reasons. The first reason is actually the chair. The fact is, India has assumed the G20 presidency at a moment when India is mattering more and more to the world. It is mattering more to its world, partly because of our economic achievements, that from number 12 or number 10, we have now become the number 5 economy. It is mattering because today, whether it's technology, it could be digital, it could be our talent. I gave you Chandrayaan as an example, but you can see it in other ways as well. That we are today recognized as essential to the global workplace, to the global talent pool. It matters because we also today have demonstrated a capability. We have demonstrated a capability of helping other countries. I spoke to you about vaccine supplies, but you can see even today in, you know, some country has an earthquake. Turkey had an earthquake earlier this year. We were among the first countries who were able to send a contingent out there to rescue people. But it's also because we look after our people. The respect that we get in the world because we look after our people, when we went into Ukraine under Operation Ganga to get our students out, or when we went to Sudan under Operation Kaveri to
rescue people, 5,000 people who are working in Sudan. So in the eyes of the world today, it is our economic achievements, it's our technology capabilities, it's our talent pool, it is actually our capabilities, and it is a fact that all of this is done as a democracy. This combination puts India in a very special position, and therefore India's presidency of the G20 has expectations and responsibilities which are very exceptional. Now, one part of it is, as I say, it's about us and how we are perceived. But it's also the decisions we made about how we are going to conduct our presidency. Typically, a presidency is done in meetings. I have attended maybe more than 10 G20 meetings in my life. Mostly conference hall hota hai, log aate hain, airport se conference hall jaate hain, meet, have a dinner, sign some piece of paper and you go. So if you look at the impact on the society or the input of the society, there is very little. This G20 presidency is completely different. You know, we use the word Jan Bhagidari, and truly we mean it. This is the first G20 certainly I have seen in my long career, where the people of the country, where every region, multiple cities, different walks of life, from colleges to professional associations to the ordinary citizen, feels connected to that G20. And we are doing it because in Prime Minister Modi's view, in his vision, we want to use the G20 to prepare to make the world ready for India, that India which all of you are going to make. We also want India to be ready for the world. We want especially the younger generation, and we want the cities and towns and the states and union territories of India to actually understand fully the opportunities and the possibilities in the world out there. And in the last year, the difference we have been able to make is we have not done the G20 as an official program, we have done it as a national celebration. And that is actually a G20 with a difference. Now, what is the challenge in the G20? There are two big challenges. One is what is called the divide between the North and the South. The developed North is a term for developed countries. South is a term for developing countries. So, Viksit Desh hai, jo Vikashsheel Desh hai. So, their gap, their divide which has been growing. And secondly, the polarization that we see today between the what you can call the East and the West, particularly as a result of the Ukraine conflict. So you have an East-West problem, you have a North-South problem. Guess who is in the middle? That's us. It is our responsibility today to find a way of bringing the world together, and we are confident of discharging this responsibility precisely because, as I said, we have today a respect in the world coming from our governance, coming from our economy, coming from our technology, coming from our independent foreign policy stance. So that sense today that this is a fair India, a generous India, a connected India, that these people will conduct their presidency responsibly, taking every view into account and find a landing ground which will be acceptable to everybody. That is today the task before the G20. Now, I had mentioned the world is a very difficult place, and it is a difficult place because, as I noted, we had a once-in-a-century pandemic, COVID, and COVID has had a terrible consequence across the world. You know, there are parts,
In India, at least, we have recovered in many ways. I must tell you, many parts, many countries have not been able to recover the manner in which we have. Secondly, the conflict, because again, it has shown today how much the world matters to us. That a conflict is taking place in Ukraine, an entire continent away. And that conflict is today creating problems in fuel cost, in availability and prices of food grains, in the access to and the price of fertilizers. It is actually creating inflation across the global economy. So the COVID, 3 years of COVID, a year of this conflict, already large parts of the world were struggling with debt issues, trade issues. And then we are seeing more and more climate events. And climate events of a very large kind, which actually impact an entire economy, entire country, sometimes an entire continent. So how is this reflected? We are seeing this in the challenges that we have to address. The debt and inflation, I spoke to you. By the end of this decade, we are supposed, all the developing world, we should have attained what are called sustainable development goals. That means better health, better education, better literacy, better nutrition, better living, better water, better energy. The truth is, after 3 years of COVID, a year of this conflict, other problems created by globalization, the world is not going to get to its targets. This is one of our biggest worries. A second big worry, everybody says climate action, but the resources for the climate action are not there. Countries are not putting, especially the developed countries, are not putting the money which they had committed to. So how do we today address these problems? These are really the big concerns. And these concerns, it starts somewhere, it will end up somewhere else. I mean, the moment, for example, you see that there is less resource for education or for health, in almost every society, the impact is borne more by girls than by boys. Because every family, family in the world prioritizes. So what happens is, you can have a situation where the resources of the society are less. We think of it as a budget problem, we think of it as a debt problem, but it is finally a social problem. That if there is somebody who doesn't go to school, sadly, it is often the girl who doesn't go to school. If somebody's health or there's a shortage of food, So all the progress that the world has made in terms of health, in terms of nutrition, in terms of gender, in terms of education and literacy, today these are the question marks which are facing the world. This is why today our G20 presidency is exceptionally important. That we have to get the world to focus on the real problems. These are the real problems of the world. And when we take the lead, because as I said, we are seen as a fair country, we are seen as a generous country, we are seen as a country which has always thought of the world while thinking of itself. So we have the credibility today to lead, especially in the last 10 years, when people have seen, the world has seen, we have built an inclusive society in India. And they know that a country which builds inclusiveness at home will also support justice abroad. So what we did this year was that we started our G20 in a very unusual way. We started it not by engaging our G20 partners. We deliberately engaged the countries who are not coming for the G20. We asked 125 countries who are the developing countries of the world and told them, saying, look, we will be talking to those 20, and there are another 9 countries who will be guests. So these 30. But you have concerns. You are worried about sustainable development goals. You are worried about debt. You are worried about climate.
you are worried about gender, you're worried about health. So we sat with them, Prime Minister himself and many of us ministers. We sat with 125 countries in January of this year for what we called the Voice of the Global South. So this G20 will be a different G20 because we have made Global South not only part of the lexicon of international relations, we have put Global South on the conscience of the world. That is what will actually play out in the first week of September. So do understand today that in all of this, our achievements, our capabilities, everything that we have done, because I must tell you, when, as someone who probably spends half my time traveling abroad, the world is fascinated by what is happening in India. That when the conversation I spoke to you about, that when I tell a foreign leader, we give food support to 800 million people, they cannot believe that number. When you tell them that under, say, Mudra, we give loans to 400 million people, that under Awas Yojana, and all of this is in the last 10 years, that in 10 years, 150 million people are living in new homes because of the support given by the government. 95 million women today are not breathing firewood because of the Ujjwala program. That you have, as I said, Anna Yojana, 80 crores, 800 million people who get the essential nutrition because of food from the government. Or under the Jan Arogya Yojana, 1/3 of our country, more than 1/3 of our country today, is actually getting access to health. And all of this is possible, just like those cashless financial transactions. It is possible because we have today made that big leap into becoming a digital society. That digital society is the basis for the good governance that we have seen for the last 10 years. And if we can take it forward for another generation, for 25 years more, I can assure you that we will be in a completely different zone. So what I would like to do is finally, because I want to leave some time for questions. So I will end finally with one more thought for your consideration. I have spoken about our achievements, about technology, about leadership, about vision. But finally, never underestimate the power of ideas. That today, India is actually seen, and our Prime Minister personally is seen, as a very powerful propagator of ideas. And I saw that for myself when I was still ambassador in the United States in 2014. He came up with the idea of an International Day of Yoga. Okay. To be very honest, many of us, and I would admit to you very honestly, I myself didn't fully appreciate what a global impact it would make if you can actually get the entire world on a single day to realize what the practice of yoga, what the benefits of yoga can be. And if you see since then, we have changed the world's thinking about solar energy through the International Solar Alliance. Today, we are trying to change the world's food habits through the International Year of Millets. We have created a collective way of responding to disasters through a coalition of disaster response. In fact, one of the really imaginative ideas is something called One Sun, One World, One Grid, where actually you can keep generating energy as the sun travels through the world, and if you have the grid will keep passing that energy. So the whole perception today of India is not just a happening place where these big leaps of technology are made. It is also a place, a country which is today
seen as responsible, which is seen as innovative, which is seen as actually driving global progress. I think that is the biggest inheritance that we can give to the up and coming generations. So I am very confident that when one day you will all look back, you will all remember 2023. 2023 as a big year for India, as a year when our G20 presidency put us on a different place on the map of the world. And that is not just a memory I want you to have. I want you to think of that as a baseline from which all of you then took this country over the next 25 years during the Amrit Kaal to the goal of having a Viksit Bharat. So once again, really, thank you for turning out in such large numbers. I'm really very, very touched. And I can stand here. Okay, I'll sit there perhaps and be happy to respond to any questions. धन्यवाद सर. That topic of conversation was the Chandrayaan landing. And the most, to me, I mean, one was, it's like you feel you are on a big stage, something big has happened in your country, you're already like a little bit walking a little bit taller and higher. But the greatest satisfaction for me that day was this sense from all the leaders that India has done it, but we, the leaders of Africa, of Latin America, of Asia, we also see this as something as motivating, it is your success, but we also feel somewhere it is our success. We share it, we are happy. It's like a family member doing something very well. Now, I start with this experience because especially the young people of India have to understand that everything you are doing will do your... Ma'am, can we please have a mic here? Thank you so much. I don't want to ask a question, but I just want to add to what you said. And it's just in one line. I think it's high time that India should be not only G20, but G195, the number of countries we have, that India should be called the peacemaker and peacekeeper of the whole world. Keeping in view, right from Adi Kal till today, India has been looked upon to keep peace in the whole world. Imagine our Prime Minister coming back from America and the President of Russia calling up and saying that India is the one who can stop a war or make an effort to it. India has never attacked anybody, and that's part of the history. They should be labeled as peacekeepers and peacemakers of the world. Thank you so much, ma'am. Ayushan Rutkar.